untuk nomor 17 sampai 19. Kita coba baca ya. Last Friday, a friend of mine asked me to accompany him to buy a new shirt at a department store. Jumat lalu, teman saya meminta saya untuk menemani dia untuk membeli kemeja baru di department store. Ingat ya, shirt itu adalah kemeja. Kalau t-shirt baru kaos oblong. Nah, ini adalah t-shirt. Ingat t-shirt. Belum gue baca ya. We left home at 3 p.m. by motorcycle. Kita meninggalkan rumah jam 3 sore dengan sepeda motor. As soon as we arrived there, we went to the clothes section. Sesampainya di sana, kita pergi ke bagian pakaian ya. I let him choose one. Saya membiarkan dia memilih pakaiannya. An hour later, I got bored watching him confused in choosing a shirt. 1 jam kemudian, saya bosan melihat dia kebingungan memilih kemeja. So I left him and went to the cassette counter. Jadi saya meninggalkan dia dan pergi ke bagian kaset. 30 minutes later, I went back to the clothes section, but I couldn't find him there. 30 menit kemudian, saya kembali ke bagian pakaian, tetapi saya tidak bisa menemukan dia di sana. My cell phone was broken, so I couldn't call him. Telepon saya atau telepon genggam saya rusak, jadinya saya tidak bisa menelpon dia. I went to the parking area. Saya pergi ke tempat parkir. I saw his motorcycle was there, but I couldn't find him. Saya melihat bahwa sepeda motornya ada di sana, tapi saya tidak dapat menemukan dia. Motorcycle harusnya penulisnya digabung ya, motorcycle. I waited for him for a few moments, then finally realized, realize dari mana ya? And then finally I gave up and decided to go home. Decided juga tulisannya disambung. Saya menunggu dia beberapa waktu. Lalu akhirnya saya gave up. Gave up itu artinya apa sih? Menyerah. Oke, dan memutuskan untuk pulang. Decide itu artinya memutuskan. Oke, berikutnya. When I arrived home, my mother told me that my friend called. Ketika saya sampai di rumah, ibu saya mengatakan kepada saya bahwa teman saya menelpon. She said that he was in the department store looking for me. Dia berkata bahwa teman saya ada di department store mencari-cari saya. Looking for, ya, itu artinya mencari. My mother asked me to come back to the department store. Ibu saya meminta saya untuk kembali ke department store. Reluctantly, ini artinya apa sih? Dengan enggan gitu ya. Dengan enggan, I walked to the department store and you know what? Dengan enggan saya berjalan ke department store dan kamu tahu? When I arrived there, his motorcycle was not in the parking area. Ketika saya sampai di sana, sepeda motornya tidak ada di tempat parkir. He just went home. Dia balik pulang. I was very tired. Saya sangat lelah. There was no other choice. I had to walk home again. Tidak ada pilihan lain, saya harus pulang lagi. When I arrived home, arrive ditulisnya juga bareng ya, nyambung. Ketika saya sampai di rumah, I was so tired, saya capek. I was very angry, but when I saw my friend's broad smile greet me in front of the door, I just could not help laughing. Oke, saya sangat marah, tetapi ketika saya melihat teman saya, senyum lebar dari teman saya yang menyambut saya di depan rumah, di depan pintu, bukan depan rumah, saya tidak bisa menahan ketawa. Could not help itu artinya nggak bisa enggak gitu ya, maksudnya jadi nggak bisa enggak ketawa, nggak bisa nahan untuk ketawa.